Let's explain energy. Let's explain concept of energy. Energy is defined as the capacity to do work. Energy shine capacity na aiwatar da aiki, wato damar aiwatar da aiki. So let's give example. Kai ne kana so ka yi tafiya, ka yi walking, ka yi tafiya. So tafiya ai aiki ne. Idan babu energy a jikinka, in ba energy a jikinka ba zai yiwu ka yi wannan tafiyar ba. So ka ga inda energy a jikinka za ka iya yin tafiya, wanda tafiya ta kasance aiki. Yasa energy ake ce masa capacity ko ability to do work. Shi ne zai baka damar aiwatar da aiki. So da akwai kuma forms of energy. Work and energy are measured in the same unit. Da work da energy suna da the same unit ne. Kamar yadda muka ce work yana da unit of joule. So shi ma energy yana da wannan unit ɗin na joule. So there are many forms of energy include, akwai forms na energy da yawa. Su ne wanda sun haɗa da mechanical, heat ko kuma ana kiransa da thermal energy. Akwai light energy, akwai chemical energy, akwai electrical, atomic energy, akwai kuma solar energy. So in an ce forms, abin da ake nufi da forms wato a yanayin yanda energy zai iya kasancewa shine forms. Alal misali in an ce forms ana nufin yanayin yanda abu zai iya kasancewa. Kamar alal misali in muka ce food ai abinci ne. To da forms na abinci zai iya kasancewa tuwon laushi, zai iya kasancewa shinkafa, zai iya kasancewa hatsi, zai iya kasancewa gari. To ka ga abinci ya kasance a nau'i daban-daban. To shi ma energy haka nan yana da waɗannan nau'ikan. So waɗannan mechanical, heat ko kuma thermal, light, mechanical, electrical, atomic and solar. Wannan su ne nau'ikan da energy zai iya kasancewa a cikinsu. To da akwai kuma types of energy. Types na energy su ne potential energy da kuma kinetic energy. Waɗannan abu guda biyun su ne mechanical energy. Wato mechanical energy ya rabu gida biyu ne into potential and kinetic. Su waɗannan su ne basic. So potential energy PE is simply stored energy or energy possessed by a body by virtue of its position or state. So shi potential energy ya danganta da position na abu. Energy ne wanda ya danganta da position ɗin da abu yake. Idan alal misali nan ground ne, nan ground ƙasa, wato idan abu yana ground ba shi da potential energy. But amma idan aka yi lifting ɗin shi off, ya zamana cewa yana da tazara tsakanin shi da ground. So wannan abun yana da potential energy. Idan abu yana ƙara moving off, so potential energy ɗinsa yana ƙaruwa ne, abin da yake off sama. Don haka let's say nan mun ce nan ground ne ba, so abin da yana ground yana da zero potential energy. Amma idan abu kamar yana kan roof, yana kan sama ko yana kan tree, bishiya, yana da high potential energy akan abin da yake ground. Shi yasa daga ka turo wannan abun it will come with a lot of velocity, zai faɗo da gudu saboda yana possessing ɗin wannan potential energy. So wannan shi ne potential energy. Energy ne wanda ya danganta da position ɗin da abu yake. So da akwai formulansa. Kar mu cika kanmu da bayanin theory. Ina so muna riƙe important formulas ne gaskiya, saboda su ne za su fi mana amfani a wannan karatun. So wannan shi ne formula na potential energy. Potential energy E equals to mgh. M ɗin nan is mass. G ɗin nan kuma is acceleration. G ɗin nan is acceleration due to gravity, while h ɗin nan kuma height. Shi yasa idan abu yana at zero height, yana ƙasa, yana ground, yake da zero potential energy. Potential energy dole sai abu yana at some certain height tukunna yake ɗauke da potential energy.
So bacin potential energy da akwai kuma kinetic energy. So kinetic energy is the energy possessed by a body by virtue of its position. Shi kuma kinetic energy energy ne wanda abu yake mallaka idan yana motsi. Idan abu yana gudu ko yana tafiya in dai yana motsi whether slow or fast, so energy da yake ɗauke da shi ne kinetic energy. Energy ne due to motion. Idan abu yana in motion yana motsawa, so energy da wannan abun yake da shi ne kinetic energy. So ga examples nan na kinetic energy su ne a student running a race, an object falling freely under gravity, wind or air in motion, electrical charge in motion, a moving bullet or a moving hammer head. Ka ga duka waɗannan abu ne wanda suna yin motsi, shi yasa aka ƙirgo su under misalai na kinetic energy. Aka ce a student running, ka ga in kana running you are in motion, kana motsi, shi yasa ya zamana to energy da wannan student ɗin yake possessing shi ne kinetic energy. Sannan aka ce an object falling, idan abu yana faɗuwa ka ga yana motion, shi yasa ya kasance example na kinetic. Wind or air in motion, electrical charge in motion, a moving bullet, ka ga in abu yana moving is in motion, so shi yasa aka ƙirgo su a mazaunin examples na kinetic energy. So ga formula nan na kinetic energy, wato KE kinetic energy equals 1/2 mv square. Wannan m ɗin is mass, m ɗin nan is mass, sannan kuma b is velocity. So wannan shi ne formula na kinetic energy. Shi ma kuma kinetic energy yana da unit ne na joule, da potential energy da kinetic energy duk unit ɗinsu ɗaya ne wato joule. So wannan shi ne bidiyon mu akan energy. Abin da ya kamata mu ɗauke akan energy shi ne a ɗebe formulas ɗin nan da muka bada sannan da misalai kuma. Thank you.